Barkanmu abokai, barkanmu da ƙara haduwa da ku a cikin wannan channel na mai suna ZAKSTRONIC. A wannan bidiyon na wani yau zan kawo muku wasu application masu matuƙar muhimmanci inda ya dace ku yi amfani da su domin za ku ji daɗin amfani da su. Kamar yadda kuka sani muna kawo muku abubuwa masu amfani waɗanda kwana biyu an daina kawo muku saboda wani uzuri da ya gito. Saboda haka za a ci gaba kamar yadda aka saba. Saboda haka lura sosai a kallon me ake yi domin za ku ji daɗin su. Application ɗinmu na farko shine ZAKSTRONIC. Application ɗin ZAKSTRONIC application ne wanda zai koya ma ethical hacking daga farko zuwa ƙarshe. Za ka dinga koya bi da bi. Misali mukan duba a screen ɗina za ku ga abu na farko ya nuna mana node operating system. A node operating system idan ka shiga zai nuna ma zai fara daga introduction na operating system, zai nuna ma duk wani bayani a kan operating system da kuma irin operating system ɗin da muke da. Muna da computer kun sani operating system ne, sannan kuma muna da operating system na window da kuma mac operating system. Kamar yadda kuka gani ina bi haka kuma nake so kun samu application ɗin wani da bin shi daki kun ga anan ga introduction na, sannan sai abu na biyu shine hack the mac address, sai abu na uku shine gathering information shine zai baka damar tattara bayanai. Abu na hudu kun gan shi gashi nan spoofing and mostly, sannan sai gashi nan message hacking, social media hacking wanda shine ake kai, sannan gashi credit and debit card fraud, keyboard spraying, credit and debit card fraud nan shine wanda zaka gashi nan zaka fara daga introduction din shi, what is social engineering, me social engineering tools, credit card da sauransu, ga key spraying nan. Sannan sai kuma zaka ci gaba akan hacking din ka ta yadda zaka zama annan wasu. A keyboard spraying din nan akwai abubuwa masu matuƙar muhimmanci wanda nake so ku lura da su a ciki. Misali idan ka iya keyboard spraying to zaka iya kwasa information daga kowane operating system kuma ka kwasa lafiya kalau cikin kwanciyar hankali. Kamar yadda kuka gani gashi nan na nuna muku ɗan ƙaramin bayani a kai. Sannan ga wifi hacking shine wanda za ka amfani da shi ka hacking ɗin wifi. Gashi nan wifi hacking, sannan gashi nan database hacking, dukansu wa'innan wanda nake nuna mu gashi nan Android hacking, cross site scraping, gashi nan hacking passport, make your own data safe. Dukansu kusan ƙwara 20 ne. Gashi nan muna 18 WordPress scanning, sannan gashi nan vulnerability scanning, gashi nan frequently asked question. Sannan bayan ka gama wannan za ka zo inda za ka yi test application ɗin. Za a ma test, idan ka ci test ɗin za a baka certificate, kamar yanzu ni kun gani gashi nan certificate ɗina, gashi nan kun ga an ce certificate ne da aka fa ZAKSTRONIC akan wannan abin. Ku kalla sample ɗin certificate ɗin da kyau, za ku ga certificate ɗin inda yake. Saboda haka idan ka iya wannan za ka samu abubuwa sosai. Kun gan shiga inda application ɗin yake, kuma application ɗin yana da matuƙar muhimmanci ka san shi domin ka san hacking. Idan ka iya application ɗin ka san komai a kan shi, kai test ka ci, bayan ka gama za ka je pro version. Idan ka je pro version shikenan ka gama samun komai. Kamar gathering information ɗin nan da na shiga kun ga an sa da 5 steps in hacking that one need to follow. These are kun gan su nan akwai footprinting, scanning, gathering access, maintenance access. Wa'innan su ne sai clearing tracks, su ne masu mahimmanci sosai a gurin gathering information a cikin hacking. Saboda haka kamar yadda kuka sani ga introduction na shiga muku na footprinting. Footprinting din nan gashi sun gaya muku shine mataki wanda za ka bi domin hacking, wanda ayyukanka ba za su kasance ana bibiyan su ba, domin idan hada da taimakon wannan footprinting din ka samu nasarar hacking ɗinka. Yanzu kun ga kamar yadda topic din yake gashi na gama introduction a nuna min successful. Saboda haka wannan application din kamar yadda na gaya muku yana da matuƙar muhimmanci ku
bi shi daki za ku ji daɗin shi. Nagode ni ne naku Dr. Zaks wato ZAKSTRONIC. Ku kasance da ni, ina godiya gare ku. Kar ku manta ku subscribe sannan ku danna bell icon domin sababbin bidiyon mu